mtazamaji, 32 dakika zimekatika ndani ya saa 12 jioni hii leo. Unafahamu vyema kwamba tumekuwa tukikuletea taarifa zetu za Darubini muda wa mapema hivi, ikikumbuka kwamba tunakuletea ama tunakupeperushia yale mashindano ya riadha kutoka mjini Budapest nchini Hungary kwa njia moja kwa moja. Na hivi sasa mtazamaji, yapo mengi ambayo tumekuandalia, ikiwa ndio Jumapili ya mwisho ya mwezi wa Agosti, vile vile kilele ambacho kitakuwa kina afikia yale mashindano ya riadha ya dunia katika mji wa Budapest. Mwanahabari mwenza Karanja David, ama ukipenda KD, namuona tayari keshatinga suti na tai yake. Sijui kama atatuambia yapi, lakini nafahamu kwamba Kenya imeweza kujizolea nishani 6. Yapo mengi ambayo tumekuandalia, ikiwemo taarifa za michezo na mengi zaidi, lakini kama ilivyo ada mtazamaji, tupate yaliyomo. Rais William Ruto atoa hakikisho la kufutilia mbali deni la mabilioni ya pesa ya kampuni 5 za sukari. Kundi la wanaharakati kuanzisha mchakato wa marekebisho ya katiba. Magwiji kwenye tasnia ya utangazaji wakutana baada ya miongo kadhaa. Naye Faith Kipyegon ainyakulia Kenya dhahabu ya pili kwenye mashindano ya dunia. Naam mtazamaji, karibu tuende nalo hadi tamati. Mimi ni Kamche Menza, wa ishara ni Byron Abuli. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ametoa hakikisho kwamba deni la kampuni 5 za umma zinazozalisha sukari nchini na ambalo linajumuisha mabilioni ya pesa litafutiliwa mbali. Rais ameongeza kuwa serikali itawekeza kiasi fulani cha fedha ili kufufua viwanda vya sukari, ustawishaji wa miwa pamoja na viwanda vya sukari, pamoja na kukabiliana na laghai ambao wamekuwa wakiwaponja wakulima wa miwa. Katika siku yake ya pili ya ziara magharibi ya Kenya, Rais William Ruto amewahakikishia wakulima wa miwa kuwa watarajie mabadiliko. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane. Tunataka formula ambayo italete serikali na private sector tufanye pamoja ili kampuni ya Nzoia iweze kujisimamia. Madeni ya sugar companies yetu 5 ya serikali ni bilioni 117, 117 billion. Tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. Ruto pia alifichua kwamba uwanja wa ndege wa Bungoma hivi karibuni utahamishwa kwingine ili kupatikane nafasi ya kupanua mji wa Bungoma. Ruto alisema hatatishwa na upinzani katika harakati za kutimiza ajenda ya serikali yake kwa Wakenya. Nataka niwaambie hatutawaangusha, tutafanya bidii ndio tubadilishe Bungoma na tubadilishe Kenya. Tushirikiane, tufanye kazi pamoja ili tutimize malengo ambayo itapeleka taifa letu la Kenya mbele. We have absolutely no problem with our brothers in the opposition. They have a constitutional responsibility to discharge. The national politics is one. It's a struggle for scarce resources to decide who gets what, when, and usually not why. Na mimi na Kalonzo tutakaa mundu kwa mundu na tutaongea na tushakubaliana ya kuwa mambo ya vita, mambo ya vurugu, mambo ya violence itakuwa mambo ambayo lazima ikome Kenya hii. Awali alipokuwa akiwahutubia wawakilishi wa wadi wa kaunti ya Bungoma baada ya kuzindua afisi zao mpya, alisema serikali inafadhili mswada utakaoyapa mabunge uhuru wa kifedha. We are finalizing a bill that is now going to be taken by the government to Senate and if need be to the National Assembly so that we can make sure that the county assemblies are autonomous. Ruto ataendelea na ziara yake ya siku 5 eneo hilo, huku akitarajiwa kuzindua ujenzi wa pamoja wa viwanda katika kaunti hiyo ya Bungoma, miongoni mwa miradi mingine. Bentro Njue, Darubini Wikendi.
Na mtazamaji, tusalie kwenye eneo hilo la magharibi chini ya muktadha huo wa siasa na maendeleo, ambapo viongozi wa eneo la magharibi wametakiwa kuungana na kuzungumza kwa sauti moja katika juhudi za kutafuta suluhu ya changamoto zinazokabili eneo hilo. Waziri mwenye mamlaka zaidi Musalia Mudavadi amewataka viongozi hao kushirikiana wanaoshughulikia masuala yanayohitajika umoja ama yanahitaji umoja bungeni na kwa masuala ya kitaifa. Mudavadi ameongeza kwamba wakati umewadia kwa eneo la magharibi kuchambua yaliyomo kwenye manifesto ya muungano wa Kenya Kwanza na kufahamu kwamba wakati ni sasa kwa umoja wa eneo hilo. Let us not waste any more time. Mimi nawasihi, let us close ranks. Wale walikuwa wakitembea mbalimbali, let us close ranks. And I am so happy the last few days I have seen something extraordinary in Western Kenya. Whether somebody is from which party, we are closing ranks and coming together. This is the unity of purpose that we have been looking for. William Ruto, the president, is giving us an opportunity kushika pale na tuende mbele. Na kundi moja la wanaharakati likiongozwa na aliyekuwa mkurugenzi wa tume ya kupambana na ufisadi nchini PLO Lumumba pamoja na kiongozi wa chama cha Green Thinking Action Isaac Kalua linasema katiba ya mwaka 2010 inahitaji kufanywa marekebisho baada ya kutumika kwa kipindi cha miaka 13. Kundi hilo linapendekeza marekebisho kwenye katiba kupitia ushirikishi wa wananchi. Miongoni mwa masuala yanayopendekezwa kurejelewa ni pamoja na chaguzi za kitaifa, miundo ya afisi ya rais, bunge na ugatuzi. Huyu hapa Giverson Maina na mengi zaidi. PLO Lumumba na mwanamazingira Isaac Kalua wanapendekeza kukomeshwa kikatiba kwa mikuruzano ya kisiasa na chaguzi zenye utata. Is there a constitutional moment? Yes, there is a constitutional moment. When you see a country after every election goes on the edge, when you see a country that is extra-constitutionally engaged in dialogue, it tells you that this is the time to reason together. Watetezi hawa wanasema kura ya maoni itawapa Wakenya fursa ya kuupa sura mpya mfumo wa utawala pamoja na kufanya kukidhia haja za wananchi. Public scrutiny will hold fora at which we will invite the people to make their contribution, and the people themselves will then make a decision as to the architecture of the constitution that they want. Jaribio la kurekebisha katiba kupitia ushirika wa raia tayari limegonga mwamba katika mahakama ya upeo. We worried about this initiative because the others failed. You know, Thomas Edison, who gave us the light bulb, failed 15 times. He succeeded on the 15th attempt. Kundi hilo la wanaharakati linasema hivi karibuni litakusanya sahihi milioni 1 ili kuanza mchakato huo. And I make my very passionate appeal to His Excellency the President of the Republic of Kenya to be supportive of this process because it adds value to his leadership and it becomes a legacy that Kenyans will forever remember him. And also to the side of the opposition where they are driving different issues that must also be led and anchored on the constitution. Tangazo hilo linajiri huku serikali ikiendelea na mazungumzo na upinzani ili kutatua tofauti zilizopo kama vile gharama ya juu ya maisha, uteuzi wa maafisa wa tume ya uchaguzi IBC pamoja na tathmini ya matokeo ya uchaguzi. Giverson Maina, Darubini, Wikendi. Tuingie kaunti ya Kilifi sasa, ambapo shughuli za utalii katika mbuga za Watamu na Malindi katika kaunti hiyo ya Kilifi zimelamazwa kufuatia mgomo wa wahudumu wa mashua kufuatia mfumo mpya wa malipo. Wahudumu hao wanadai mfumo wa dijitali wa e-Citizen unachelewesha malipo ya ada, haswa wakati malipo hayo yanapotolewa kwa kutumia dola na watalii wa kigeni. Aidha, wahudumu hao pia wanalalamikia kiwango cha juu cha ada kubadili malipo hayo.
Ni katika mbuga za baharini za Watamu na Malindi. Na ukitazama kwa makini, utagundua kwamba hali siyo ya kawaida ikilinganishwa na desturi ya mandhari ambayo huwa imesheheni shughuli chungu nzima. Upande mmoja, watalii waliokwama wasijue la kufanya. We've already been waiting here for 2 hours and really the system seems to be not working for us. That we already had problems with the e-citizen system, I think with the entry to the country, with the visa. And now here it's also again an issue with the payment. And as you can see, all the people here are waiting. Na upande mwingine, muungano wa wamiliki na wahudumu wa mashua kwenye ufuo waliosusia kazi. Wahudumu hawa wako kwenye mgomo wakilalamikia mfumo mpya wa malipo. Na changamoto kubwa ambayo tuko nayo sisi ni kuhusu hii system mpya iliyoingia ya e-citizen. Na changamoto kubwa ambazo tulionazo ni kwamba kwanza inadileisha wageni. Unaweza kuchukua takriban kawaida unachukua dakika 2, 3 mpaka 5. Sasa hivi unaweza kuchukua mpaka jisaji zima kwa ajili system mpya ili mgeni kukata tikiti yake au sisi kukatia wageni na ikawa bado haijafanya kazi. Mgeni anakuja hapa, unamwambia mgeni utaondoka saa 3. Mgeni anakuja hapa anakaa, tunamwambia 10 minutes kutayarisha mambo ya tiketi. Tiketi inachukua karibu 1 hour. Wageni wanalalamika, mbona hatuendi? Tunachukua wageni tunaweka kwa boti. Boti haijaenda na haiendi bila tiketi, lakini swala ni kwamba utangoja tiketi karibu 1 hour. Katika ile platform ya e-citizen, changamoto ya kwanza ni kuwa lazima ulipie mzungu kwa dola, ambapo sisi ukituangalia hapa sote tulivyo hivi hakuna mwenye ambaye ana kampuni ama ana akaunti za dola. Sote ni kwa upate pesa. Pesa zetu ni za ule mgeni wa kutembea, si mgeni wa kutolewa kwa kampuni ukapewa. Ukilipa kwa dola ina demand 300 shilling on top ya ile pesa sisi tutaka kulipa. Wengi wamesitisha shughuli na kuacha hoi watalii, huku idadi ya watalii pia ikipungua kutokana na mgomo huo baridi ulioingia siku ya pili leo. Tumelemewa na kufanya kazi kwa sababu mashini zilioko unaweza kumlipia Mkenya kupitia e-citizen kwa M-Pesa. Lakini ikifika mgeni wa nje, tatizo limesimamia hapo. Ina decline kwa sababu inahitaji dola. Mgomo wetu ni mgomo baridi sana na hatuna vita na KBC. Sisi tuko tayari kulipa na tunalipa na tunalichangia hili shirika. Pasenti kubwa boti zetu ndio inaitia pesa hapa. Tena bila faida yoyote si ambayo tunapata. Tunachopata ni kichache sana. Sasa kama biashara zetu zinaumia namna hii, sisi tutakula nini jamanini? Wahudumu hao wanaodai tayari wamepata hasara kubwa wanaiomba serikali kufikiria upya na kuangazia upya mfumo huo. Kwa hivyo tunaomba sisi iwe itawezekana nikiwa na mgeni wa nje ambaye amenilipa kwa pesa ya Kenya niweze kumlipia kupitia M-Pesa kwa kupitia hiyo e-citizen. Na mbona mambo yatakuwa mazuri na shwari. Wahudumu hao kwa siku ya kawaida hutumia mashua zao kuwasafirisha zaidi ya watalii 300. Na mtazamaji, 45 zimekatika ndani ya saa 12. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi na waendeshaji mashua hao ama huduma mashua hao, basi ndio inanipamia fursa kuchukua mapumziko mafupi tu hapa, lakini usiende mbali, mengi bado nayo akibani. She hasn't just taken this title, she's absolutely obliterated the whole field. 3:52.96. It's a big stage with big names and big expectations. An immersive celebration of athleticism. More than 2,000 athletes from over 200 countries competing in 49 events. Drawing inspiration from past memorable outings, Team Kenya is on a mission to add to its medal tally at the ongoing 19th edition of the championships. Witness the breathtaking moments from Budapest, Hungary, till this Sunday, the 27th of August 2023. Live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner.
future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. Naam, karibu tena. Ilikuwa hafla ya kwanza ya aina yake nchini Kenya. Wanahabari na watangazaji ambao walitia fora katika taaluma kwenye shirika la utangazaji la nchini miaka ya nyuma ya 1950 hadi kwenye karne mpya walikusanyika ili kujumuika na kukumbushana safari zao za kikazi na maisha yao baada ya kustaafu. Tazama. Ni hapa katika jumba la utangazaji ambapo vigogo hao utangazaji walikuza vipawa vyao. Walistaafu na wengine wao hawakuwahi kukutana katika miongo miwili au mitatu. Na walipofurika pale Fred's Ranch Isinya, ilikuwa ni furaha ya aina yake. We managed to put together 98 people to come over and just celebrate life, celebrate broadcasting, celebrate VOK, KBC, Baba na Mama. It went beyond my imagination mimi kama founder. Wapo waliopigana pambaja, huku wengine wakisalimiana kwa vicheko na salamu nyinginezo. Hawa ni baadhi ya watangazaji wa kongwe nchini. Walikuwa vipenzi vya watazamaji wa runinga. Good evening viewers. Here is the news read by Margaret Mutongi. First the headline. Pamoja na wasikilizaji wa raibu wa redio. Nilikuwa nikisema hamjambo nyote. Ifuatayo ndiyo taarifa habari, na kwanza ni muktasari wake mkisomewa na Kibiego Arab Kangogo. Amina Fakim je mimi mtoto wa Kijomvu, kwetu Kijomvu kuu. Watangazaji magwiji walimiminika hapa. All of you have been my colleagues. Some of you came when I had already left. I was there to get Joseph Arungu into this arena. He was teaching somewhere in Nyeri. Kutangamana huku kulitawala hotuba zilizotolewa. Hizi tabia za kwenda mazishi ya marafiki, wachana na hizo tabia. Muende muonane ana kwa ana, musalimiane, mukumbatiane, mufurahiane. Hiyo ndio maisha. We need to meet often, laugh and hug each other and move on. Aliyekuwa mkongwe wote ni John Mwakitawa, aliajiriwa miaka kadhaa kabla ya Kenya kupata uhuru. Barua yangu ya kuandika kazi, hata letterhead yake ilikuwa imeandikwa Colony and Protectorate of Kenya. Ninayo kopi hapa, nikaandikwa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 59. Na mshahara wangu ulikuwa shilingi 346 na senti 83. Na wakati huo si pesa kidogo. Zilikuwa zimenitosha. Uzalendo wake ulimfanya kutosema ukweli kwa msimamizi wake wa shirika la utangazaji la Uingereza BBC akiwa jijini London, alipopewa wajibu wa kumhoji mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Jomo Kenyatta katika mazungumzo ya Lancaster, akiagizwa amuite kiongozi wa giza na mauti. Sema mimi niende kuita prime minister wangu, atakuwa prime minister, nimuite leader of darkness and death. Hadithi kama hizo za kusisimua zilikuwa nyingi. His Excellency President Moi, while overflying Badolite, nikauliza Bado what? Ikaambiwa Badolite, GB, how can Badolite start with G?
kutangaza mashindano ya mbio za magari almaarufu safari rally katika ndege pamoja na mtangazaji mzungu mwenye ubaguzi wa rangi halikuwa rahisi. Maana alikuwa anafanya aerobics huko juu, ndege inapelekwa hivi, inapandishwa, inateremshwa. Mwafrika yuko pale ndani, wewe ikienda hivi unakwenda nao, ukienda hivi yani wanakufanya uchafuke roho ili kwamba waweze kuchukua. Kulikuwa pia na wakati wa kufichua ambalo hukulijua kuwahusu. I'm a trained teacher by profession, but a journalist by passion. Everything that I have learned, people think I took it up from KTN or BBC training. I took it from KBC when I came there, very raw and very naive. Camera work was my first job, not TV news. That's what I loved most. That's why I came to VOK. But I got to reading news and I also got to love it. Je, wamkumbuka Alice Tabu aliendesha kipindi cha upishi kwa jina Mke Nyumbani? Hawa kupika na makaa tutaweka kando. Manake wanachafua studio. Wacha tumlete Alice Tabu atupikie mapishi na stima. Na maisha baada ya kustaafu yakoje? I know what I learned. We have been to different countries to train weather presenters. Huko, I think Uganda, Burundi. Lakini tumeenda after Vietnam. Me, I'm retired but I'm not tired. Mimi nasema twende mbele. Ufikirie sasa ni vipi utaweza kuimpact the communities and other people in your next phase of life. Fauka ya enzi zile na sasa, maguji hawa waliafikiana kuhusu yanayostahili kutekelezwa katika tasnia ya wanahabari kufanikisha. Iwapo umewatambua baadhi ya watangazaji hao vigogo, basi huenda ikawa wewe pia ni kigogo mtazamaji au msikilizaji wa KBC. Kongole, nikiripotia KBC, ni mimi Kennedy Osir. Na mtazamaji, sijui kama wewe ni kigogo mtangazaji ama kigogo mtazamaji. Wanasema kwamba jungu kuu halikosi ukoko, na imani ya kwamba utakapozungumza nao hawatakosa kukupatia maarifa tele, hususan kwetu sisi ambao tuko kwenye tasnia ya wanahabari. Kongole kwao na tuwashukuru sana. Tukisonga mbele ni kwamba serikali itajenga barabara ya umbali wa kilomita 42 ndani ya msitu wa Boni itakayotumika kama mpaka kati ya nchi hii na nchi jirani ya Somalia. Akizungumza katika ziara ya maeneo ya Mokowe, Witu na Faza kwenye kaunti ya Lamu, Waziri Aden Duale amesema barabara za kuimarisha usalama pia zitajengwa ndani ya msitu huo ili kuimarisha operesheni za usalama dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Waziri huyo pia aliwaonya washirika wa kundi hilo la kigaidi kuwa watachukuliwa hatua. Mwanahabari wetu Yusuf Farah ambaye alikuwa ziarani humo kaunti ya Lamu, huyu hapa na mengi zaidi. Waziri alizuru kaunti ya Lamu kukagua shughuli za jeshi katika kaunti hiyo. Akiwa katika kaunti hiyo, alizuru makao makuu ya kaunti hiyo yaliyoko Maokwe ili kushirikisha uongozi wa kaunti na wenyeji katika mazungumzo yanayolenga kuimarisha usalama katika kaunti hiyo. Ni hapa ambapo Duale alitangaza mipango ya kujenga barabara ya kilomita 42 ndani ya msitu wa Boni ambayo itatumika kama mpaka kati ya nchi hii na Somalia na kuzuia wapiganaji wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab kuingia nchini. Mtu yoyote akionekana kwa hiyo barabara, akiingia kwa hiyo msitu, akitoka hiyo msitu kwa hiyo barabara, huyo si Mkenya, huyo ni adui Al-Shabaab na tutapambana na yeye. Barabara 5 zaidi za usalama zitajengwa kusaidia operesheni za asasi za usalama dhidi ya kundi hilo la kigaidi, huku waziri akitoa tahadhari kwamba wanaosaidia na kuwapa hifadhi wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab watachukuliwa hatua. Hawezi kushirikiana na Al-Shabaab na wahalifu akuje wa watu wetu. We will deal with that person. Hata wavuvi wala wanaenda kufanya uvuvi, tunajua wakienda uvuvi wanaleta watu. Na huyo analetwa, anateremshwa, anakuja kuwa watu hapa. Wakazi wa maeneo ya Juhudi na Hindi walitoa wito wa kuongezewa maafisa wa usalama katika eneo hilo, wakisema vita vya ukosefu wa usalama vimetatiza utekelezaji wa shughuli zao za kila siku. Katika sehemu nyingi tunakiona Tana River na kule kwingine tunasikia kuna KDF mataani. Tuongezewe pia wale waweze kupewa training ya zaidi. Mimi mwenyewe mtoto wangu alichinjwa mbele yangu. Magaidi wamekuja walifika tu kwangu wakiniambia
Sisi ni Al-Shabaab original. Tumekuwa tunanyanyaswa kila wakati. Kitanda yetu imekuwa ni msituni. Saa hii manyumba tuliwacha tukakaa kando nayo. Viongozi wao waliomba nafasi zaidi kwa vijana wao kusajiliwa jeshini katika zoezi lijalo la kusajili makurutu wa kujiunga na jeshi la kitaifa la KDF ili kusaidia katika shughuli za usalama, huku wakizingatia ufahamu wao wa kaunti hiyo. For the last maybe 30 years huku wamekuwa kitukuliwa watu watatu kila slot. 3 people. Hizo slot wewe 20 umeruka ni nyingi. Mimi nilikuwa nataka kuomba 50 bwana. Atupatie huko. This year's recruitment will be transparent. It will be based on merit. Isofar nikiripotia Darubini Wikendi. Nao wadau katika sekta ya filamu nchini wanahimizwa kujumuisha maelezo mafupi katika filamu zote ili kuwawezesha watazamaji wote kuelewa filamu hizo, ikiwemo wale walio na matatizo ya kusikia. Wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya filamu ya Creed 3 kwa viziwi na watu walio na changamoto ya kusikia, wadau walibainisha kuwa takriban watu 1160 wenye umri wa miaka 5 na zaidi wana ulemavu wa kusikia, na hivyo basi wananufaika na burudani ya filamu. Ulikuwa wakati maalum kwa watu wasio na uwezo wa kusikia katika jumba la sinema la Anga Diamond. Walipoburudishwa na filamu iliyo na maelezo andishi kwa mara ya kwanza nchini kwa mujibu wa sheria zinazolinda haki za viziwi kwenye jamii. The film industry and accessing it for the deaf people is very challenging because, you know, there's missing of information. Why? Because we do not have those things like closed captioning, and therefore it becomes very challenging to get to understand whatever is being spoken about in these films. Wadau wa sekta ya filamu hata hivyo wanakiri kwamba kujumuishwa kwa maelezo mafupi katika filamu kutachangia ukuzaji wa ushirikishi wa wote katika sekta ya burudani. The other government agencies who are here should and must work together to create a framework to make it a tradition and law that requires cinemas and filmmakers to provide open captions for individuals with hearing disabilities. Can imagine you have a sister, a brother who is deaf, and you are saying that you're going to watch a movie, then you leave them home because you know they can't fit into that industry or the entertainment. So for us, it's a very, very good inaugural event, hoping that as we go, this industry will be more inclusive. Maelezo ya andishi huhakikisha watazamaji wanaelewa kikamilifu na kujihusisha na maudhui ya video licha ya kukosa uwezo wa kusikia. Ni hafla inayolenga kuhimiza utazamaji wa sinema kwa wote, huku ikitumia maandishi ya kunufaisha walio na matatizo ya kusikia ili kufanikisha upatikanaji wa burudani kwa wote. Nikiripotia runinga ya KBC, jina langu ni Jacqueline Masharia. Naam, shukran sana Jacqueline Masharia kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, 1:00 kamili imegonga juu ya alama. Tuchukue mapumziko mafupi, lakini usitende mbali. Tunaporudi, KD tayari umo uwanjani. Atueleze ni yepi mengi kando na ya Budapest. Ama vipi KD? From the 4th to 6th of September 2023, Kenya will host a climate summit like no other, the Africa Climate Summit, an ambitious call for collective climate action at scale convened by the African Union. Wondering what sets this summit apart? The Africa Climate Summit moves away from the blame game in tackling the urgent climate crisis, rethinks global climate finance structures, unites Africa with the rest of the world to drive climate-positive growth, increase investments and maximize opportunities for climate solutions. The summit leverages the continent's immense human and natural capital for global decarbonization. As Africa, we are committed to bringing everyone on board in order to make every voice to be heard. Africa Climate Summit, driving green growth and climate finance solutions for Africa and the world.
The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. The 9th World Cooperation Industries Expo will be held in Istanbul, Turkey from the 17th to the 21st of September 2023. Join this exciting exhibition to grow your business, trade and network with various businesses all over the world. To register, call or WhatsApp this number. Kama alivyosema mwenzangu Kamche, tuko chonjo kabisa. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wanita Karanja David na mukipenda KD. Bingwa mpya wa mbio za mita 1500 Faith Kipyegon amesema amefurahi baada ya kunyakua nishani yake ya pili ya dhahabu katika mashindano ya riadha ya dunia ambayo yatakamilika leo jijini Budapest nchini Hungary. Kenya pia ilijinyakulia fedha katika mbio za mita 800 baada ya Emmanuel Wanyonyi kumaliza wa pili nyuma ya Marco Rop wa Canada. Wanapongezana baada ya kuipokonya Ethiopia taji ya mbio za mita 1500. Mwaka ya maajabu. Nashukuru Mungu. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon hakuweza kuficha furaha yake baada ya kushinda nishani yake ya pili katika mashindano ya riadha duniani jijini Budapest, Hungary. I didn't know, this is my 5th 5,000 going to this championship. I think I've done few 5,000 in my leg, so that's why I said I was going to introduce my legs towards the future over the 5,000. Ya muda wa dakika 14 na sekundi 53.88 kushinda mbio za mita 1500. Kipyegon alikuwa kwenye kundi lililoongoza kuanzia mwanzo, kisha akatamka katika awamu ya mwisho na kushinda taji ya mwaka huu mbele ya Sifa Hassan wa Uholanzi na mwenzake Beatrice Chebet. What a race that. Kuna kila kitu na siku yake. Mungu leo alikuwa amepanga ni kwa position 2. Na imekuwa hivyo. Katika mashindano mengine, Emmanuel Wanyonyi aliishindia Kenya nishani ya fedha baada ya kumaliza wa pili nyuma ya Marco Rop wa Canada katika finali ya mbio za mita 800. Ni ndoto yangu kuombea wenzangu, tulikuja tukiwa 4, so challenge ndikuwa uwezo vile mwili. Unaona kama Korir ame-struggle this season. Sikupenda kwa Korir ni mkimbiaji vizuri na ako sawa. So hao watu wako poa. Kenya inatarajia kushinda nishani zaidi usiku huu katika mbio za mita 3000, mbio za mita 5000 kwa wanaume na mbio za mita 800. Kenya sasa ina nishani mbili za dhahabu ambazo zote zimenyakuliwa na Faith Kipyegon katika mbio za mita 1500 na mbio za mita 5000. Mashindano hayo yatakamilika leo baada ya siku 9 ya mashindano makali. Mimi ni Kennedy Langat, Budapest, Hungary. Kongoi, kazi safi Ken Lang, ukiwa Budapest nchini Hungary.
Wanariadha wa Kenya walishindwa kunyakua nishani kwenye mbio za wanaume za marathoni, huku mashindano ya dunia ya riadha yakiingia siku ya mwisho jijini Budapest nchini Hungary. Mkenya Titus Kipruto alimaliza nafasi ya 8 baada ya kuandikisha muda wa saa 2 dakika 10 na sekunde 47. Mwenzake Timothy Kiplagat aliandikisha muda wa saa 2 dakika 11 na sekunde 25 na kumaliza katika nafasi ya 14. Victor Kiplagat wa Uganda aliibuka mshindi baada ya kuandikisha muda wa saa 2 dakika 8 na sekunde 53, huku Maru Teferi na Leul Gebreselassie wakiridhika na nafasi za 2 na 3 mtawalia. Kenya kufikia sasa imenyakulia nishani 6, 2 za dhahabu, 2 za fedha na 2 za shaba. Goals this year. This has been a quite spectacular winning final lap from him, and he crosses the line in 2:08.52 to take world gold. He is crowned world champion. Another glorious day in the distance races for Uganda. And look at this, Teferi has caught Gebreselassie. The Ethiopian is wilting. Teferi's form and determination on these final. Walianzisha msimu wa ligi kuu mwaka 2023 na 2024 kwa kutoka sare tasa dhidi ya Atalanta. Leopards walitawala mechi hiyo katika kipindi cha kwanza, huku wakipoteza nafasi za wazi kwa kipindi cha kwanza kikamilika sare. Katika kipindi cha pili Bidco ilijituma vilivyo, lakini walinzi wa Rangers wakamakinika. Kufuatia sare hiyo, Rangers inashikilia nafasi ya 7 kwenye msururu wa ligi kuu. Kwenye mechi nyingine Murang'a Seal ilicharaza Shabana 1-0, huku FC Leopards ikitoka sare tasa dhidi ya Atalanta FC. Mwendeshaji baiskeli mashuhuri Ben Hagai amerejea nyumbani leo baada ya kukabiliana na mkondo wa kilomita 7 kwenye mataifa 9 barani Afrika. Safari ya Hagai ni mojawapo ya juhudi za kuendeleza uhamasishaji wa usalama barabarani. Safari ya Hagai ilianzishwa rasmi na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko jijini Nairobi mwezi Juni, huku akizuru mataifa 9 yakiwemo Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Msumbiji, Zimbabwe na Malawi. Cycling was the option because I was doing every day. I decided, hey, I'm going to do this. The question about the countries, I chose countries which were affiliated to my past life and experience as alumni for Global Health Corps, so I picked the country based on that. Ilikuwa safari ya kipekee kwani alisafiri peke yake, lakini kwenye mazungumzo na runinga ya KBC Channel 1, Hagai alisema kuwa waendeshaji baiskeli wengine walijiunga naye kwenye safari yake mara kwa mara. There is no limit to physical fitness. I cycle with 2 people, they're masters, a 70-year-old and a 59-year-old. Those are very senior citizens. And they keep physical fitness as part of their journey. Licha ya changamoto alizokumbana nazo, aliongeza kusema kuwa lengo lake kuu ni uhamasishaji wa usalama barabarani na ni jambo ambalo ataendelea kufanya hata katika siku zijazo. Let me say moments that just made me feel weird was when I passed through a national reserve in Zimbabwe. It was the toughest because I was crossing a national park with no people, and then at the same time climbing through the Zambezi escarpment. It was one of the moments I almost thought if there was a chopper to pick me, that would have been that time. Hagai alilakiwa na familia na marafiki zake waliomwandalia dhifa ya chakula cha mchana. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mchezaji wa Kenya Ports Authority Peter Kamara na Dennis Esokon wa Prisons Kenya walichujwa huku kikosi cha mwisho cha timu ya taifa ya wanaume ya mpira wa wavu kikitajwa. Timu hiyo ya taifa inajiandaa kushiriki michuano ya bara Afrika kuanzia tarehe 1 hadi 14 mwezi ujao nchini Misri. Kocha mkuu Gideon Tarus na kamati yake ya ushauri inayojumuisha David Lungaho, Sami Mulinge, Elisha Liwa na Sami Kirongo walikuwa wamepunguza kikosi hicho hadi wachezaji 16 kutoka 20 mapema juma hili. Agre Kibungei, Brian Kamonde na Bernard Wachuli wamejumuishwa kikosini kwa mara ya kwanza, huku wachezaji wa kulipwa Abdul Chichir na Hodha Enoch Mogeni na Denos Molo pia wakitajwa kikosini.
Kufikia hapo mtazamaji, nakamilisha Darubini michezo tayari. Namwona Bernardo Kumo ama ukipenda coach tayari amejaja studioni na kocha Mwaniki ili kuweza kutuletea uchambuzi wa mashindano siku ya mwisho ya mbio za dunia za riadha kule Budapest, Hungary, ambapo kuna finali ya mbio za mita 800 kwa wanawake. Mary Murata kwa pale, finali ya mbio za mita 5000 kwa wanaume na vile vile mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Kufikia hapo sina cha mno kama kawaida. KD bye bye, lakini kwako Kamche ukamilisha shughuli. Na shukran sana KD. Mtazamaji, ukishasikia kwamba wachambuzi wa mbio hizo za riadha za mashindano ya dunia wamefika tayari studioni, mimi nami niruhusu tu nikuage nifungashe virago niondoke nende zangu. Mimi ni Kamche Menza, wa ishara amekuwa ni Byron Abuli. Hadi Jumapili ijayo. Masalam. Nataka ukue masikio yangu na macho yangu. Nitakuwa baka mapua yako. Kile kwa sababu tunajua miezi ya mvua waja tuandika sweke tempa. Sika tamba hiyo sichawahi tagia kwa galenda. Enda ukae na huyo retina wako. You are one of our impressive workers. Unaenda wapi la rudi hapa? Isn't this the kind of tea you serve to your manager? Hakuna damos kwa hiyo hoteli. Mtu anafaa kutengiswa huku ndio aweze kukuwa na long life. Nikielele gani inaendelea huko mbele? Wewe kwa mama Gayae? Ataenda. This is absolutely loaded. Mary Mora, bronze medalist last year in Eugene, but then beat Keely Hodgkinson to the Commonwealth title. She's such a brilliant and unpredictable tactician. Halima Nakai, world indoor bronze last year, world champion in Doha, flying the flag for Uganda. Oliotia, if you're watching in Kampala. Arthing Mo,